straight Vaishnava Acharya Lochan Das Thakur in praise of Nityananda Prabhu, whose appearance we are celebrating today, Nityananda Trayodashi. Lochan Das has composed several songs in praise of Lord Nityananda. This particular one, which I just sung, is not one of the better known ones. Anyway, I'll give a translation of it. Some things I'm not exactly sure. Some of the usages here appear to be idiomatic, and I tried to find out, but I wasn't able to. There seem to be different opinions about what it means. Anyway, most of it is very easy, as most of our songs in Bengali, apart from being in dialectic or archaic language, generally the songs are quite easy to understand. So here, Sri Lochan Das says, Nitai Mor Jivandham. Nitai is the wealth of my life, and he is my jati, which we can translate as social group, but there's no real translation in English. So it means like I'm very close. I feel this Nityananda is, we're the same type. I put it like that. So Nitai is the wealth of my life, and he's one of us. I'm one of his. Without Nitai, I don't have anything else in my life. హరే కృష్ణ. శ్రీ లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ అని గొప్ప ఆచార్య. ఆయన చాలా గీతాలు రచించారు. అందులో నిత్యానంద ప్రభు గురించి కూడా చాలా రచించారు. ఇప్పుడు పాడింది ఆయన రచించిన దాంట్లో ఒకటి. ఇక్కడ దాని అర్థం వచ్చి, నిత్యానంద ప్రభే నా ధనము, నా ప్రాణం. నిత్యానంద ప్రభే నా జాతి. జాతి అంటే సన్నిహితంగా ఎవరైతే నివసిస్తారో వాళ్ళని ఒక సమూహం జాతి అంటారు. I don't have any goal in my life. I don't have any goal in life except Nityananda. The next one seems to be some more idiotic. It seems to be saying that I put ashes in the face of the very concept of worldly happiness, family happiness. In other words, reject the whole idea of disparaging. And Nagare Magia Kabo Yahia. నిత్యానంద ప్రభు తప్పితే నా జీవితంలో వేరే లక్ష్యం లేదు. తర్వాత భౌతికమైనటువంటి జీవనం, కుటుంబ జీవనంలో ఉన్న ఆనందం, ఇటువంటివన్నీ నేను త్యజించేస్తున్నాను. And I'll wander in the town, and by begging, take food, calling out the name Nitai. And there's still people who do that. They here and there, and they sing. But I'm especially people who wander here and there, and they sing the name of Nitai, and they beg for food, and they're not respectable until Robbie Tagore made them somewhat respectable. But they're outside the purview of ordinary society. To just wander around the town begging in any culture in the world, that's not considered very high class. But Lochan is kicking out the idea of being high class. I want Nitai. I don't want to be high class. I'll just live whatever way I can and dedicate my life to Nityananda. He goes on to say, in that place, that country, where తర్వాత లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ ఏం చెప్తారు ఇక్కడ, నిత్యానంద ప్రభే నా జీవనం, నిత్యానంద ప్రభు నేను కుటుంబ జీవనాన్ని లేదు నాకు. మరి జీవనాధారం ఏదో భిక్షాటన చేసుకుంటూ శరీరం నిలుపుకోవడానికి ఆ విధంగా భిక్షాటన చేసుకుంటూ నిత్యానంద ప్రభు నా జీవితం అంకితం చేశాను. Nityananda, no Nitai. I won't go to such a place.
Of course, Nityananda is everywhere, but what does he mean? There's no one who cares for Nityananda, no one who cares to chant his names. I won't go. And I won't see the face. తర్వాత అంటే చెప్తున్నారు, దేశాలు ప్రాంతాలు చేస్తూ ఆనందకే నా జీవితం అంకితం చేస్తాను. అయితే ఎక్కడైతే నిత్యానంద ప్రభు that comes is the Ganga, and that's kept on the head with great reverence by Lord Shiva. And if anyone fails to work this Nitya, he simply gets misery. తర్వాత చరణంలో నిత్యానంద ప్రభు పాదాల నుంచి వెలువడే గంగను శివుడు మీద అటువంటి ఆరాధి అటువంటి జన్మ జీవితం Well, Loden says, middle of a lion, as if face is shattered. Dying. Sight. Okay, it appears right in the beginning of Amrita. నిత్యానంద అంటే అర్థం శాశ్వతమైన ఆనందం అనే అర్థం. Hey Krishna, and be happy. And Gauranga, and be happy. Srila Prabhupada summed up the whole Krishna conscious process for us by saying, chant Hare Krishna and be happy. And Nityananda is the personification of that. And of course, he also promoted the chanting of the names of Gauranga. ప్రభుపాద చెప్పారు కదా, చైతన్య ఉద్యమం మొత్తం సారం ఏంటంటే జపం సంకీర్తన చేయండి, ఆనందంగా ఉండండి. నిత్యానందం అంటే ఇదే.
Haha Gauranga, Laha Gauranga Namare, Jajan Gauranga Shema Pranare. Nityananda Prabhu famously preached to everyone, worship Gauranga, because Chaitanya Mahaprabhu had told him, Hare Giya Karo Eik, Bhaja Krishna Balo Krishna Karo Krishna Shikha. Chaitanya Mahaprabhu had told him and Haridas, the first official preachers of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, the first appointed preachers of Chaitanya Mahaprabhu, he had told them to go to every door and to beg from everyone that you worship Krishna, chant the name of Krishna, and learn about Krishna. But Nityananda changed this a little bit, and he would tell everyone, worship Gauranga. Say the name of Gauranga. Take the name of Gauranga. And he said, whoever takes the name of Gauranga is my very life. So he is the personification of chanting Hare Krishna and being happy. No misery for Nityananda, for Nitya. చైతన్య మహాప్రభు మొట్టమొదట అధికారికంగా ప్రచారం చేయడానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చింది. నిత్యానంద ప్రభుకి హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్ష వేడుకోండి. ఏంటంటే బోలో కృష్ణ, భజో కృష్ణ, కరో కృష్ణ శిక్ష. అంటే కృష్ణనామం చెప్పండి, కృష్ణుని ఆరాధించండి, కృష్ణుడి యొక్క ఉపదేశాలను స్వీకరించండి. అయితే నిత్యానంద ప్రభు దీన్ని కొంచెం మార్పు చేశారు. భజ గౌరంగ, కహ గౌరంగ, లహ గౌరంగేర నామరే, ఏ జన గౌరంగ బాజే సే హోయ్ అమారా ప్రాణ. అంటే గౌరంగ నామం, గౌరంగను ఆరాధించండి, గౌరంగ నామం చెప్పండి, గౌరంగ నతారో వాళ్ళు నాకు ప్రాణం అని నిత్యానంద ప్రభు చెప్పారు. ఇక్కడ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కీర్తన యొక్క రూపం always blissful, then where is the one is always blissful, where is the question of misery? Srila Prabhupada often used to quote, Deho smriti nahi ja, shangsha bandhan kaha ta. For one who is not even aware of his body, then where is the binding in material existence such a person? It's automatic. So the same thing, Nityananda, he's always blissful, means he's always blissful on the spiritual platform. It means he's not thinking about his material body, but he doesn't have a material body. So he's always in bliss. There's no distress for him. Nityananda, if we want to elaborate a little further, we can say he's the personification of chant Hare Krishna, take prasad and be happy, because that's also one major part of Nityananda's bliss. He loves to take prasada. నిత్యానంద ప్రభు, నిత్యానందం అంటే శాశ్వత నిత్యం ఆనందంగా ఉండటం. నిత్యము ఆనందం ఉన్నప్పుడు అంటూ ఏమి ఉండదు. నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ చెప్పింది ఉంది కదా, దేహస్మృతి నాహియార్ సంసర్బంధ కాతార్. ఎవరికైతే దేహస్మృతి లేదో అటువంటి వాళ్ళకు భౌతికతో సంబంధమే లేదు. అలాగే నిత్య ఆనంద, ఎవరైతే హరే కృష్ణ జపం కీర్తన చేస్తూ ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉంటారో వాళ్ళకి భౌతికమైనటువంటిది ఏది స్పర్శించదు. కాబట్టి నిత్యానంద ప్రభు ఆయన శరీరం భౌతికం కాదు, దివ్యం. ఎప్పుడు దివ్యంగా ఉంటారు. ఆనందం ఏంటి? ఎప్పుడు హరే కృష్ణ చేస్తూ ఉండటం. మరి ఇంకోటి అంశం చాలా ముఖ్యమైనది, ప్రసాదం స్వీకరించడం. నిత్యానంద ప్రభుకి చాలా ఇష్టం ప్రసాదం స్వీకరించడం. Devotees, as does Chaitanya Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu always puts on a bit of a show, especially after accepting sannyas. He always puts on a bit of a show of being somewhat reticent in taking prasad. No, I'm a sannyasi, I can't take so much. But Nityananda says, come on, bring more. Advaita feeds a huge feast
Chaitanya Mahaprabhu says, I already had 10 times more than any person can bring. And Nityananda says, what? You didn't bring, you didn't even feed me. You called me to take lunch, but you didn't even feed. So Nityananda, another feature of his happiness is that he's a jokesome person. What shall we say? He's a jolly person. Srila Prabhupada often used. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఏమో ఎవరైనా ప్రసాదం కావాలంటే సన్యాసి నేను ఎక్కువ తినకూడదు, నేను తినలేను అని సన్యాసి నియమాలు అన్ని చెప్పే వాళ్ళు కొంచెం ఇంటికి పిలిచావు ప్రసాదం కానీ అసలు తీసుకున్నా కాబట్టి నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తి, జాలీ పర్సన్. In Krishna consciousness, one should always be jolly. Brahma Bhuta Prasanna Ma. So he's a very jolly person. He's very humorous. He likes to joke around, especially with Advaita and with others, and with Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, he shows some decorum as a proper sannyasi, but Nityanand doesn't care for any social conventions. He eats large quantities of prasadam. He's so happy all the time. His bliss, it just manifests with his huge, completely spiritual, completely attractive body. He dances and very vigorous dancing. That's described by Bhaktivinoda Thakur. ప్రభుపాద చెప్పేవారు నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పుడు ప్రసన్నంగా ఉండే వ్యక్తి అని. నిత్యానంద ప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు అయితే కొన్ని సామాజిక కట్టుబాట్లు, కొన్ని కాదు దాదాపు సామాజిక సన్యాసికి అనుసరించిన కట్టుబాట్లు అన్ని అనుసరించేది చైతన్య మహాప్రభు. నిత్యానంద ప్రభు వాటిని లెక్క చేసేది కాదు. ప్రసాదం తీసుకునే దగ్గర చాలా ఎక్కువ పరిమాణంలో ప్రసాదం తీసుకుంటారు. ఎప్పుడు ఆనందంగా ప్రసన్నంగా ఉంటారు. చాలా దివ్యమైనటువంటి శరీరము, నృత్యం చేస్తారు, చాలా తీవ్రంగా నృత్యం చేస్తారు. Nitai Mala festival. So Nityananda's pastimes, they're simply full of bliss. He's always full of bliss. He is bliss. నిత్యానంద ప్రభు బాగా ఆయన యొక్క ఆనందం ఆయన నృత్యంలో ప్రకటమవుతుంది. చాలా బాగా నృత్యం చేస్తుంటారు, చాలా తీవ్రంగా నృత్యం చేస్తుంటారు. ఒకసారి 3 నెలల పాటు ఆయన తర్వాత నృత్యం చేయడం, ఇటువంటి కార్యక్రమమే భక్తులందరితో కలిసి చేశారు. నృత్యము, ప్రసాదం. పానిహట్టి దగ్గర రాఘవ పండిట్ ఇంట్లో ప్రసాదం తీసుకోవడం, తర్వాత పానిహట్టి ఉత్సవం నిర్వహించడం, అక్కడ ప్రసాదం తీసుకోవడం. నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పుడు ఆనందంలో ఉంటారు. Eternal bliss. And he comes to make us happy. That's why he comes. We find మనకు కూడా ఆనందం ఇవ్వడం కోసం వచ్చారు ఇక్కడికి. Krishna famously says, Paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavam. In every age, Krishna says, I come
Why does Krishna come in every age? Well, Bhrigu Muni cursed. Oh, that's one way of looking at it, but that's not what Krishna says. He says to deliver the pious and to annihilate the miscreants and to reestablish the principles of religion, I appear in every age. Nityananda makes it much more simple. Sarve Sukhino Bhavantu, let everyone be happy. He simply comes to make us happy. And automatically the Prem Pracharan, to make the pious happy, to uplift the pious, and the Pashanda Dalan, the crushing of the impious, that automatically goes on simply by preaching Krishna consciousness. He comes to make us happy. Aha, Prabhu, Nityananda, Premananda, Sukhi, Kripa. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నది పరిత్రాణాయ సాధువు అంటే నిత్యానంద ప్రభు మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చారు. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పింది పరిత్రాణాయ సాధువునాం అంటే సాధువులను రక్షించడం, దుష్టులను శిక్షించడం, ధర్మ సంస్థాపనకు వస్తాడు. అయితే నిత్యానంద ప్రభు దాన్ని కొంచెం మార్చారు. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, అందరూ పుణ్యాత్ములు కావచ్చు, పాపాత్ములు కావచ్చు, అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి అని నిత్యానంద ప్రభు చెప్పేది. పుణ్యాత్ములు ఎలాగో ఆనందంగా ఉంటారు భక్తిని స్వీకరించి. ఎవరైతే పాషండ నాస్తికులు ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తారు నిత్యానంద ప్రభు. వాళ్ళ పాషండత్వాన్ని తొలగించేస్తారు. Narottam Das, who is also transcendently blissful, he, by the mercy of Lord Nityananda, is infused with the potency of, with the prema of Lord Chaitanya, the preaching potency of Lord Nityananda. But he always feels himself unhappy due to being sent away from Vrindavan. So he prays to Lord Nityananda, you're always happy. Just give your merciful glance upon me, because I'm always unhappy. He feels like that. నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ రాసింది, ఆహా ప్రభు నిత్యానంద ప్రేమానంద సుఖి కృపావలోకన పరో అమి బడ దుఃఖి. ఇక్కడ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూరు దివ్యానందానికి మరొక రూపం నరోత్తమ దాస్ ఠాకూరు. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? నేను దుఃఖంలో ఉన్నాను అంటున్నారు. ఏం దుఃఖమైనది అంటే బృందావనం నుంచి ప్రచారం కొరకు దూరంగా పంపించబడ్డారు. ఆ బృందావన విరహంలో దుఃఖంలో ఉన్నారు. అందు గురించి ఇక్కడ ఏం పాడుతున్నారు? నిత్యానంద ప్రభు మీరేమో చాలా దివ్యానందంలో ఉంటారు, ఎప్పుడు మీ కరుణా దృష్టి నా మీద పడితే నేను కూడా, నా దుఃఖం తొలగిపోయి నేను కూడా ఆనందంగా ఉంటాను అని ఆ విధంగా దీనంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Nityananda Premananda. Narottama baro dukhi nitai more karo sukhi rakho ranga charne. He prays again to Nityananda Prabhu that I'm very unhappy. I am here, Narottama. I'm very happy. You make me happy by keeping me in a corner of your reddish lotus feet. So we should understand, actually we are unhappy in this material world. మరొక పాటలో నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ పాడుతున్నారు, ఆమె బోడ దుఃఖి నితాయి మోరే కోరస్కి, నేను చాలా దుఃఖంలో ఉన్నాను నిత్యానంద ప్రభు, దయచేసి నాకు సుఖాన్ని ప్రసాదించండి. మీ పాదపద్మముల దగ్గర ఏదో ఒక మూలన నాకు స్థానం ఇవ్వండి. వాస్తవానికి నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ఏం దుఃఖంలో లేరు, మనం దుఃఖంలో ఉండేది. Only shelter for us is Nitai Pada Kamal, the lotus feet of Lord Nityananda, which are Koti Chandra Shushitala. They are more cooling than millions of moons. And we may think, well, Narottam Das already took shelter of his feet and so many devotees, there mustn't be any more space.
But Jai Chayai Jagat Jurai, the whole universe can take shelter in those lotus feet. They're unlimited. ఇక్కడ నితాయి పద కమల కోటి చంద్ర సుశీతల, కోటి చంద్రుల చల్లని వెన్నెల ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది నిత్యానంద ప్రభు పాదాలని ఆశ్రయిస్తే. ఇక్కడ నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ ఆశ్రయించారు నిత్యానంద ప్రభు పాదాలని. చాలా మంది భక్తులు ఆశ్రయించడం ఉందా ఇంకా అక్కడ పాదాల దగ్గర అంటే ఉంది. జేఛాయ జగత జుడాయ, విశ్వం మొత్తము కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర ఆశ్రయం తీసుకోవచ్చు, అంత స్థానం ఉంది. Mistake of the Mayavadis. They think because the Supreme Lord has a form, it's limited. But he's unlimited. That means that the whole world can take shelter at his lotus feet. There's no... మాయావాదులు రూపము అంటూనే రూపానికి పరిమితి ఉంది కదా అంటారు. లేదు, నిత్యానంద ప్రభు చూడండి, ఆయన వ్యక్తి, ఆయన రూపం ఉంది. మరి ఆయన అపరిమితం ఏంటి? ఆయన రూపం పరిమితమా? కాదు. విశ్వం మొత్తము కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర ఆశ్రయం తీసుకోవచ్చు. Nityananda, he must be loved by all. He gives happiness. He is happiness. He's blissful, eternal happiness. What possible problem? I said that this talk is going to be about problems with Nityananda. What possible problems could anyone have with such a blissful, glorious, generous, because he gives out Krishna prema, generous, beautiful, blissful person? Nityananda is exactly what we want, eternal bliss. And Nityananda is exactly who we want in our heart of hearts. So how can there be problems with Nityananda? He comes to clear out all our problems just with his loud laughing and his exuberant dancing. Jai Shakal Bipod Bhakti Vinod Bolen Jokon Onam Gai. Bhakti Vinod Thakur says that all problems just simply go away. All dangers, everything just goes away when we chant the names of the Supreme Lord. నిత్యానంద ప్రభు ఆయన దివ్యానందానికి రూపం, ప్రతిరూపం. ఆయన నృత్యం కావచ్చు, ఆయన యొక్క నవ్వు, ఆయన నవ్వితే చాలు మన దుఃఖాలన్నీ దూరం అయిపోతాయి. ఆయన నృత్యం చూసినా చాలు మన దుఃఖాలు దూరం అయిపోతాయి. నిత్య ఆనందం, శాశ్వతమైన ఆనందం. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ కూడా ఒక గానంలో రచించారు. ఎప్పుడైతే ఈ భగవంతుని నామం బిగ్గరగా ఉచ్చరించి నృత్యం చేస్తామో దుఃఖాలన్నీ దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి అక్కడి నుంచి. This is who we actually want. But unfortunately, many people, they don't like Nityananda due to being covered with the demoniac mentality. They see Nityananda as a problem. నిత్యానంద మనందరం కోరుకుంటున్నది, మన హృదయాంతరాలలో మనం ఆశిస్తున్నది, కోరుకుంటున్నది నిత్యానందనే, అంటే శాశ్వతమైన ఆనందం. నిత్యానంద ప్రభు అంటేనే ఆనందం. మనం కోరుకుంటున్నది నిత్యానందం. అయితే కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు నిత్యానంద. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ హృదయము అజ్ఞానంతో కప్పబడిపోయి ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళకు నిత్యానంద అంటే ఇష్టం ఉండదు. నిత్యానంద అంటేనే వాళ్ళకి ఒక పెద్ద సమస్యలాగా అనిపిస్తుంది. Is the problem? How can there be any problem with Nityananda? He doesn't have any problem, but other people have problems with him, and this way they make problems for themselves. How do they see him as a problem? నిత్యానంద ప్రభుకు స్వయంగా ఎటువంటి సమస్యలు లేవు. అయితే నిత్యానంద ప్రభుని చూసి కొంతమంది అయ్యో ఈయన వల్ల మాకు సమస్యలు వస్తున్నాయి అనుకుంటారు. అది ఎలా? Living tangible bliss, real bliss,
eternal bliss. Nitaya charana satta, tahara shebaka nitta. His lotus feet are real. His servant is eternal. This is the real thing. He is bliss personified. But that is a problem for persons who are addicted to a completely wrong conception of life, in which they think they will be happy. Bidda kule ki koribe ta, this Narottam Das sings. నిత్యానంద ప్రభు నిత్యానంద ప్రభు నిత్యానంద ప్రభుతోనే ఆయన ఈయన మాకు సమస్య కలిగిస్తాడు, ఈయన అంటే మాకు ఇష్టం లేదు అని కొంతమంది ఉంటారు. ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఒకానొక జీవితం పట్ల అలవాటు పడిపోయి ఆ జీవితంలోనే ఆనందం ఉంటుంది, ఆ భౌతిక జీవితమే ఆనందమయము అనేటువంటి భావనలో మునిగిపోయారే. అటువంటి వాళ్ళకి నిత్యానంద అంటే సమస్యగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. Teach and learning and everything else, they think they will be happy. But Nityananda, simply by existing, by coming into the town, by being just by being so blissful, he, without even saying anything, of course he's always saying Hare Krishna, Gaura, 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 but without preaching to them or anything, just by his very presence, he highlights, he makes it clear how miserable, low class, mean, insignificant, and just plain wrong is the concept of material happiness. నిత్యానంద ప్రభు ఆయన నోరు విప్పి మాట్లాడిన అవసరం లేదు. ఆయన హరే కృష్ణ పాడుకుంటూ గౌర గౌర అని పాడుకుంటూ ఆయన ఏ నగరంలో ప్రవేశిస్తారో ఎక్కడ ఉంటారో ఆయన ఉంటే చాలు, అక్కడ దివ్యానందం ప్రజ్వరిల్లుతూ దివ్యానందం అక్కడ మొత్తం అక్కడ ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన ఉంటే చాలు ఆ చుట్టుపక్కల ఆనందం ప్రకాశం అవుతూ ఉంటుంది. ఆయన యొక్క ఉనికి ఏంటంటే నిత్యానంద ప్రభు వస్తే చాలు ఆ ప్రాంతము ఆనందమయంగా నిండిపోతుంది. దాని నుంచి మనకి చెప్పకనే అర్థం అయిపోతుంది. ఈ భౌతికమైన జీవితము, భౌతిక సంతోషము చాలా తుచ్చం, నీచం, ఘోరాతి ఘోరం అనేసి అర్థం అవుతుంది. నిత్యానంద ప్రభు ఉంటే చాలు. Sense gratification, the gross sense gratification, and then all the trappings of prestige. I'll read a little bit from the song of Narottam Das in this regard. From his very famous song, which begins Nitai Pada Kamala. So, Shei Shambanda Nahija, Rita Janam Gelota, Shei Posho Boru Duracha. Who does not desire or does not have a relationship with Nityananda, his birth and his whole life just goes useless, wasted. And that person is an animal, very badly behaved person. కాబట్టి నిత్యానంద ప్రభువుతో ఎవరికైతే సంబంధం లేదో వాళ్ళ జీవితము వృధా అయిపోతుంది. వాళ్ళు పెద్ద జంతువులాగా పరిగణించబడతారు. అంటే వాళ్ళ లక్షణాలన్నీ దుర్లక్షణాలే ఉంటాయి. Someone who doesn't like to chant the names of Nityananda, Nitayna Bolilo Moke Mojilo Shangshara Sukhe, they don't like to chant because they are addicted to the concept of being happy in material existence. And Bidda Kule Ki Koribe. నితాయ్ నా బోలిలో ముఖి విద్యాకిలే కులికి కోరి బేతార్ అంటే ఎవరైతే నిత్యానంద అని నోరార పలకరో, ఎందుకు పలకరు? వాళ్ళు భౌతికమైన జీవితంలోని నిమగ్నమై ఉన్నారు. వాళ్ళు పలకరు నిత్యానంద అని నోరార. How will they be saved? By their knowledge, their high birth, their prestige.
Nityananda, just by coming into the town and chanting and laughing, that all their prestige is just shown to be completely insignificant and miserable. నిత్యానంద ప్రభు వస్తే చాలు మన విద్య, కులము, జాతి, హోదా అన్ని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ మిగిలేది కేవలం ఆనందం. ఆనందమే ఆనందం ఉంటుంది. So he's a problem for them because the poor people, they work so hard to get money and a prestigious position and nice clothes, and nice car in the modern age. They have a whole social system just to sit themselves on top of it. And Nityananda comes and he laughs. He doesn't care about any of this. And all the సో నిత్యానంద అంటేనే సమస్యగా పరిగణిస్తారు భౌతికమైన వాళ్ళు. వాళ్ళు చాలా కష్టపడి, చాలా చదివి, చాలా శ్రమతో కూడిన పనులు చేసి ఉన్నతమైన స్థానాలకు ఎదుగుతారు, బాగా ధనం సంపాదిస్తారు. అటువంటి ఒక సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు, భౌతికమైన సమాజాన్ని. మంచి వాహనాలు, మంచి హోదా, ఆ హోదాలో వాళ్ళు పైన కూర్చొని ఆ సామాజిక వ్యవస్థలో వాళ్ళ పైన ఉండి ఇదే ఆనందం అనుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు వచ్చి నవ్వుతాడు అవన్నీ చూసి, ఇవన్నీ తుచ్చం అని చెప్పేసి ఆ నవ్వులోనే అర్థమైపోతుంది. నిత్యానంద ప్రభు నవ్వే నవ్వులోనే low class people who are supposed to be subordinate to all these high class people, they all follow behind Pied Piper of Nityananda, and they all dance with him, and he embraces them. And this is terrible for the people who are concerned with prestige. He's got something to give the low class people, which they cannot give. They may have heard the word love, but they have no idea that heart is completely hard with భౌతికంగా ఉన్నతమైన వాళ్ళు నిత్యానంద ప్రభుని చూసి సమస్యగా అనుకుంటారు. అంటే నిత్యానంద ప్రభు ఇవన్నీ పట్టించుకోరు. భౌతికమైన హోదా, చదువు, జీవితము, సామాజిక స్థితి. అయితే భౌతికంగా ఉన్నతమైన వాళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కీర్తన, నృత్యము, ఆయన జనుల్ని ఆలింగనం చేసుకోవడం, ఆయన వెనక జన సామాన్యం వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఏంది అంత లో క్లాస్ వాళ్ళతో ఉన్న నిత్యానంద అని. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏవగించుకుంటారు. I, me, and mine, my prestige, my big house, my power, my position, my learning, my high birth. And Nityananda doesn't care at all. And he makes a fool of them. They are భౌతికమైన వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, నేను సంపాదించాను, నేను చదివాను, నేను ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాను, నా సమాజం, నా కుటుంబం, నా ఉన్నత స్థితి. నిత్యానంద ప్రభు అవన్నీ ఒక్కటి కూడా లెక్క చేయరు, అన్ని తీసి పక్కన పడేస్తారు. But he highlights that and demonstrates it just by being Nityananda. And they don't like it. The materialistic people, the sworn materialists. Of course, everyone in this material world is materialistic to some extent. But those who are grihavrata, those who are very much determined to enjoy in this material existence, they are disturbed by the very presence, by the very existence of Lord Nityananda. ఎవరైతే గృహవ్రత, భౌతికమైనటువంటి జీవితాన్ని బాగా భోగించాలని దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉంటుందో అటువంటి వాళ్లకు రుచించదు నిత్యానంద ప్రభు అంటే. నిత్యానంద ప్రభు అంటేనే వాళ్ళు ఒక సమస్యగా అనుకుంటారు. It's a problem for materialistic people. Nityananda is a problem. We're smiling. We don't have that. By the grace of Srila Prabhupada, who gave us Nityananda. భౌతికమైన వాళ్ళకి నిత్యానంద ప్రభు అంటే సమస్య, కానీ మనకేం సమస్య లేదు. ప్రభుపాద కరుణ వల్ల మనకు నిత్యానంద లభించారు. So Srila Prabhupada,
we do have a relationship with Lord Nityananda in disciplic succession. ప్రభుపాద కరుణ వల్ల మనం నిత్యానంద ప్రభుతో సంబంధం ఏర్పరచుకున్నాము గురు శిష్య పరంపరలో. Yeah, we are smiling. We are happy. కాబట్టి మనకు బాధ లేదు. నిత్యానంద ప్రభు అంటే మనకు ఆనందం. People, they're not happy. But we have to make them devotees. We have to, by His grace, we have to try to uplift even such demoniac. కాబట్టి నిత్యానంద ప్రభుతో మనకు సంబంధం ఉంది, ఆనందంగా ఉన్నాం, అంతటితో ఆగిపోకూడదు. ఎవరైతే నిత్యానంద ప్రభు అంటే ఇష్టం లేదో అటువంటి వాళ్ళని భక్తుల్ని చేయాలి. వాళ్ళలో ఉన్న అసుర గుణాలని తొలగించాలి ప్రచారం చేసి. So what is their position? Mojilo Shangshara Shuke. Nitai na balilo mokhe mojilo Shangshara Shuke. They have faith in the concept of being happy in material existence. They don't have faith in Nityananda. They believe in Samsara Sukha. That is their idea. They believe that we should be happy in material existence. This is their whole idea, that we should be happy. We must be happy. Definitely we'll be happy by having money, prestige, position. And they become angry that Nityananda is happy, and happy in such a way they cannot even imagine. They can't even imitate. Even in a drama, they can't imitate it. They're so upset with him because he's happy without their learning, Pulin, Pandit, Dhani, without their high birth, without their prestige and position and money. He laughs at it. He doesn't care for it at all. And they've got the whole society set up to sit themselves on the top of it, and they feel some kind of satisfaction in their heart that I'm sitting on top. భౌతికమైన వాళ్ళు వాళ్ళ విద్య, పాండిత్యం, ధనము, హోదా, సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క ఉన్నతమైన స్థితి, ఇవన్నీ చూసుకొని ఒక రకమైన సంతృప్తి చెందుతుంటారు. అన్నిటిని చూసి ఒక క్షణంలో అవుతారు, ఇవన్నీ ఉపయోగం లేదు, తుచ్చం అని చెప్పేసి. But Nityananda comes and laughs. He doesn't even directly have to say this is all nonsense. It just becomes so obvious, and they become angry. నిత్యానంద ప్రభు ఈ విద్య, పాండిత సమాజంలో ఉన్నత స్థితి, ఇవన్నీ తుచ్చము అని ఏం నోటితో ఏం చెప్పనవసరం లేదు. ఆయన నవ్వితే చాలు, ఆ నవ్వులు అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ తుచ్చం, పనికిరావు, చెత్త అని. ఆ నవ్వు చూసి భౌతికమైన వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది. ఏంది వీటిని తుచ్చం అంటారు. Of Nityananda's happiness, that he's actually happy. We work so hard, we take so many responsibilities in society, and he just rejects all of that and he's happy. It's not fair, they think. వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు, మేము చూడు ఎన్నెన్నో బాధ్యతలు తీసుకొని ఎంతో కష్టపడుతున్నాము ఆనందం కోసం. ఈ నిత్యానంద ఏమి చేయడు, ఏం బాధ్యతలు లేవు, మాకన్నా ఆనందంగా ఉన్నాడే. ఇది ఉండకూడదే, సాధ్యం కాదే, ఇది అలా ఉండకూడదే. Same thing with the devotees of Krishna, who on the order of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, they go in the streets of the cities and the villages and they chant Hare Krishna. And pious people, they become very pleased, and impious people, they become very displeased. గౌరంగా నిత్యానంద ఆజ్ఞ మేరకు భక్తులు వీధుల్లో, పల్లెల్లో కావచ్చు, పట్టణాల్లో, నగరాల్లో, అన్ని చోట్ల వీధుల్లో ఈ హరే కృష్ణ కీర్తన చేస్తూ నృత్యం చేస్తుంటారు. అది చూసి పుణ్యాత్ములు చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు. అదే పాపాత్ములు అయితే ఎవరైతే వాళ్ళు చాలా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. They're not working. They should do something responsible. They don't know this is the most responsible thing. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు తెలుసా,
వీళ్ళకేం బాధ్యతలు లేవు, ఊరికి వీధుల్లో వచ్చి కీర్తన నృత్యం చేసుకుంటున్నారు, ఏదైనా బాధ్యతతో కూడిన జీవితం ఉండాలి అని. మరి బాధ్యత అంటే ఏందో వాళ్ళకే తెలియదు. To use one's human life for cultivating Krishna consciousness, and even above that, to spread Krishna consciousness. And the materialistic people are saying, what is this? It must be some kind of psychological disorder. భౌతికమైన వాళ్ళు, వీళ్ళకేం పని బాట లేదు, ఏం బాధ్యతలు లేవు, ఎప్పుడు వీధుల్లో వచ్చి కీర్తన నృత్యం తప్ప ఏం లేదు, ఏదైనా పని కల్పించుకోవాలి వీళ్ళు. అయితే ఇంకొకటి ఏమో ఆలోచిస్తారు, వీళ్ళకేదో పిచ్చి పట్టినట్టుంది, మతి తప్పినట్టుంది, అందు గురించి వీధుల్లో వచ్చి ఈ విధంగా చేస్తున్నారు వీళ్ళు. They think they're happy, but they don't have all the things that you need to make. నిజమైన బాధ్యత ఏంటి అంటే కృష్ణ భక్తిని సాధన చేయటం, అంతకన్నా ఉన్నతమైన బాధ్యత నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో అదని నలుగురికి పంచాలి. ఇది నిజమైన బాధ్యత మానవ జీవితానికి. అది తెలియదు వాళ్ళకి. అది తెలియకుండా భక్తుల్ని చూసి వీళ్ళకి పిచ్చి పట్టిందే అనుకుంటారు. Such as lots of money, prestigious position. But Nityananda preaches something different. Nityananda preaches, no, that won't give you happiness. That the concept of being happy by having all these things, that is a great mistake. Such భౌతికమైన వాళ్ళు వాళ్ళ విద్య, ధనము, జనము, స్థానము ఇవన్నీ చూసుకొని ఆనందం ఉంది అనుకుంటారు. నిత్యానంద ప్రభు చెప్తారు, వీటిల్లో లేదు, ఆనందం లేదు, ఇవన్నీ పనికిరావు, ఆనందాన్ని ఇవ్వవు నీకు. Atheists, they think, what is this religion? Some kind of mental aberration. Why should people believe all this? There must be something wrong. There's nothing but material enjoyment. There's nothing but material existence. And Nityananda is a big problem. He's for the materialists. భౌతికమైన వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు, భౌతికమైన దాంట్లోనే ఆనందం, ఇంకేమో ఇది తప్ప వేరే ఆనందమే లేదు, సాధ్యమే కాదు. అందు గురించి అటువంటి వాళ్లకు నిత్యానంద ప్రభు ఒక సమస్య అన్నమాట. హరే కృష్ణ. శ్రీల భక్తి గోస్వామి మహారాజ్ కి జయ, శ్రీల నిత్యానంద ప్రభు కి జయ, శ్రీ చైతన్య చరితామృతం కి జయ, హరే శ్రీల ప్రభుపాద కి జయ. ఈరోజు ఎవరు చెప్పేది ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. జై జై శ్రీ చైతన్య, జయ నిత్యానంద, జయ అద్వైత చంద్రజయ గౌరవ భక్త బృంద. హరే కృష్ణ. చైతన్య మహాప్రభుల వారు విద్యార్థుల్ని, కర్మిష్ఠుల్ని, యోగుల్ని, అభక్తుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడాను ఉద్ధరించటానికి సన్యాసం తీసుకోవాలి అనుకుంటారు. లేకపోతే సామాన్యమైనటువంటి మానవుడిగా అనేసి అపరాధాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎలాగైనా సరే సన్యాసం తీసుకోవాలనేసి మహాప్రభుల వారు సన్యాసం తీసుకుంటారు అనమాట. సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత బృందావనానికి బయలుదేరుతారు. బృందావనానికి బయలుదేరే సందర్భంలో నిత్యానంద ప్రభుల వారు దారి తప్పించేసి తిరిగి అతన్ని శాంతిపురం అనమాట. శాంతికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అద్వైతాచార్యులు ఉంటారనమాట మహాప్రభుల వారు. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అక్కడి నుంచి శాంతిపురం నుంచి నవద్వీపానికి పంపిస్తారనమాట కొందరు శిష్యుల్ని. ఎలాగైనా సరే శచీమాతని తీసుకురావాలి, మహాప్రభువుని చూడడానికని తీసుకొస్తారనమాట. అక్కడ శచీమాత వచ్చిన తర్వాత మహాప్రభుల వారిని చూసి సన్యాసం తీసుకోవడానికి చూసి బాధపడతారనమాట. తర్వాత చెప్తారు, సరే ఎలాగూ తీసేసుకున్నావు నాన్న నువ్వు సన్యాసము, కనీసము ఇక్కడ దగ్గరలో జగన్నాథపురిలో ఉండు, ఎందుకంటే తరచు భక్తులు వస్తూ ఉంటారు బెంగాల్ నుంచి, అక్కడ నువ్వు ఉండటం ద్వారా నీ గురించిన క్షేమ సమాచారాలు మాకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారనమాట. చెప్తే అప్పుడు మహాప్రభుల వారు ఒప్పుకుంటారు. ఒప్పుకునేసి చివరి కోరికగా మాత యొక్క చివరి కోరికగా మన్నించేసేసి అక్కడే ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటారు. తర్వాత సన్యాసం తీసుకోవటము కలియుగంలో అది యాక్సెప్టబుల్ కానప్పటికీ మహాప్రభుల వారు తీసుకుంటారు అనమాట. ఎందుకంటే నేను ఆదర్శంగా ఉండాలి, కలియుగంలో ఎవరు కూడాను
సన్యాసం తీసుకున్న సరైన బట్టి కఠిన నియమ నిబంధనలు పాటించలేరు. నేను ఆదర్శంగా నిలబడితే కనీసం అందరికీ యాక్సెప్టబుల్ కాకపోయినా కూడా కొందరు స్వీకరించిన ఎలా నడుచుకోవాలి సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత అనేసి. సన్యాసం తీసుకోవడం ద్వారా అందరూ కూడా గౌరవిస్తారు. ఎందుకంటే అన్ని ఆశ్రమాల వారికి సన్యాసులు అనేటువంటి వాళ్ళు పూజనీయులు కాబట్టి సన్యాసం తీసుకోవాలని అనుకున్న తర్వాత మహాప్రభుల వారు వెళ్ళిపోతారు అనమాట. తన యొక్క అనుయాయులతో జగన్నాథపురికి వెళ్ళిపోతారు. దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ కొన్ని క్షేత్రాలను దర్శిస్తారనమాట. అందులో భాగంగా క్షీరచోర గోపీనాథ్ టెంపుల్ను కూడా దర్శిస్తారు తన యొక్క అక్కడ అక్కడ గుడి యొక్క ప్రాశస్తాన్ని తెలియచెప్తూ అక్కడ కృష్ణుడు దొంగతనం చేశారు తన యొక్క భక్తిని కోసము, మాధవేంద్రపురి కోసము. కానీ ఆ దొంగతనం కూడా దివ్యమైనటువంటిది, సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. అది ఎప్పుడైతే పరతత్వంతో కూడుకుంటుందో ఆ దొంగతనం అనేది దివ్యమైందని చెప్తారనమాట. అలాగే దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ సాక్షి గోపాల మందిరాన్ని కూడా దర్శిస్తారు. దర్శించిన తర్వాత అక్కడ ఆ గుడి యొక్క ప్రాశస్తం గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ఇద్దరి భక్తుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమస్యను పరిష్కరించడానికి బృందావనం నుంచి వెళ్తారనమాట సాక్ష్యం చెప్పడానికి. ఆ భక్తుని పిలిచిన తర్వాత వెళ్తారనమాట. వెళ్ళి దక్షిణ భారతదేశానికి వస్తారు. తర్వాత ఎలా చేరుకున్నారు దక్షిణ భారతదేశం నుంచి కటక్ అని కూడా చెప్పి ఆ సందర్భంలో చెప్తారనమాట. అక్కడ మనము సాధారణమైనటువంటి విగ్రహాలు అనుకుంటే ఆ విగ్రహాలలాగానే ఉంటాయి, కానీ అది సాక్షాత్ భగవంతుడు. శ్రీ విగ్రహాలకి భగవంతునికి ఎటువంటి తేడా లేదని చెప్తారనమాట. ఆ విధంగా కార్యక్రమం అక్కడ నిత్యానంద ప్రభువుల వారు చైతన్య మహాప్రభు వారి యొక్క సన్నాన్ని అన్నమాట పడతారు. అక్కడ ఎందుకు విరిచి అది అవసరం లేదు, ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఎటువంటి దండాలు అవసరం లేదు అన్నట్లుగా విరిచిపడేస్తారనమాట. మహాప్రభుల వారు అలా చేయకూడదని చెప్పేసి కోపంతో అక్కడ వాళ్ళని అక్కడే వదిలేసేసి వెళ్ళిపోతారు జగన్నాథపురి. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ జగన్నాథపురిలో జగన్నాథుని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత తన యొక్క దివ్య భావాలను ప్రకటమయ్యేసి మహాప్రభుల వారు అచేతనంగా పడిపోతారనమాట. అక్కడ ఉన్నటువంటి సార్వభౌమ భట్టాచార్య గారు చూస్తారనమాట. చూసి అందరూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటారు అందరూ ఇతరులను అమాయకులను ఆకర్షించడానికి ఇలాంటివి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారని మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు అనమాట. కానీ అక్కడ వచ్చేసి సార్వభౌమ భట్టాచార్య వారు ఎలాగైనా సరే ఆయన గొప్ప పండితుడు అనమాట. ప్రతాపరుద్ర మహారాజు గారి యొక్క రాజ్యంలో అతని యొక్క వేద పండితుడు. ఎలాగైనా సరే సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయాలి, ఏది కూడా మూర్ఖంగా నమ్మరు కదా అని చెప్పేసి తను ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతారనమాట. మహాప్రభుల వారిని తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ మహాప్రభుల వారిని అన్ని విధాలుగా శాస్త్రంలో ఉన్న విధంగా పరీక్షిస్తారు. తర్వాత అచేతనంగా పడి ఉంటారనమాట. ఒక చిన్న పోగు తీసుకునేసి మహాప్రభుల వారి యొక్క ముక్కు దగ్గర ఉంచుతారనమాట. ఉంచితే అది సన్నగా కదులుతుంది. ఆ విధంగా మహాప్రభుల వారు దివ్యస్థితిలో ఉన్నారనేసి ప్రకటిస్తారనమాట సార్వభౌమ భట్టాచార్య వారు. ఇంతలోపల మిగతా వీళ్ళ అనుయాయులు కూడాను వెనక్కి మాలే చేరుకుంటారు జగన్నాథపురి. అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈ సార్వభౌమ భట్టాచార్య యొక్క బావగారైనటువంటి గోపీనాథ్ ఆచార్యుల వారు చెప్తారనమాట, ఇట్లా మహాప్రభుల వారు ఇక్కడ ఉన్నారు సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వాళ్ళ ఇంట్లో అన్నట్లు గదాధర పండితులు చెప్తారు. అందరు కూడా అక్కడికి వెళ్తారనమాట. అప్పటికి ఇంకా మహాప్రభు మళ్ళీ మన బాహ్య స్మృతిలోకి రావాలంటే హరినామం చెప్తే కానీ కూడా బాహ్య స్మృతిలోకి రారనమాట. వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పటికి మహాప్రభుల వారు అలాగే ఉంటారు. వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత అందరు కూడాను మహాప్రభుల వారు మళ్ళీ మన లోకంలోకి రావాలని చెప్పేసి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని చెప్పిన తర్వాత మహాప్రభుల వారు మళ్ళీ బాహ్య స్మృతిలోకి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత అందరు కూడాను అక్కడ చెప్తారన్నమాట సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వారు ఇక్కడ ప్రసాదం స్వీకరించాలని చెప్పేసి అందరు కూడా అక్కడ ఉండేసి మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరు వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకోండి. శ్రీమద్ భాగవతం కి, శ్రీల ప్రభుపాదకి